morning, Autoboy. So for today, magkakabit tayo ng LNT lowering springs pero second hand. So nabili daw sa marketplace. All stock 185 60 R15 4 fingers. So kamay ko yan, yung front left side, then yung right side 4 din. Nakachampiro pa pala to. Then yung rear 4 din. So 4 pantay-pantay. So install na natin. So guys, dalawang shocks ni Sir sa front, palitin na. Hindi na bumabalik. Pero dahil wala pa siyang budget, kinamit pa rin natin. So guys, we're done installing yung lowering spring. From 4, sikip na yung dos, 1 finger gap na yung front. 185, 65, 15. Palitin na yung both shocks ni Sir. Ayan, 1 finger gap. Palitin na siya. 117 na pala yung, or 119 na pala yung tinakbo niya. Then yung rear, 2 fingers. So, 1 harap, 2 fingers yung likod. Ayan, 2. Okay. Ayan, so galing pa sila Muntinlupa. Thank you. Oh, manual. Rest.